మన డాక్యుమెంట్ లోపల ఫొటోస్ సెట్ చేయడం. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ న్యూకి వెళ్ళినాం. నెక్స్ట్ పేజీ లేఅవుట్, సైజ్ A4 పేపర్, ఓరియంటేషన్ పోర్ట్రేట్, మార్జిన్స్ సంథింగ్ నేరో అన్నాం. ఓకే, మనకి ఇక్కడ డెస్క్టాప్ మీద ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేసిన ఫొటోస్ మనకు మన డాక్యుమెంట్లో సెట్ చేయాలి. ఇన్సర్ట్కి వెళ్ళినాం, పిక్చర్స్. ఇక్కడ ఎన్ని పిక్చర్స్ కానీ అన్ని పిక్చర్స్ తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ వన్ జూమ్ సైజ్ అనేది ఈ విధంగా తగ్గిస్తున్నాం. పేపర్ యొక్క జూమ్ సైజ్. ఓకే, మన పేపర్ యొక్క జూమ్ ఇన్, జూమ్ అవుట్. ఓకే, ఇప్పుడు మన పేపర్ మొత్తం కనబడుతుంది. ఫస్ట్ ఈ ఫోటో. ఓకే, జస్ట్ ఇక్కడ సెట్ చేసాం. ఓకే, ఎప్పుడైనా ఇది దాటకుండా చూసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఈ ఫోటో వచ్చింది. నెక్స్ట్ సెకండ్. ఓకే, ఫోటోని ఎప్పుడైనా ఇక్కడే చేంజ్ చేసుకోవాలి, ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్. ఓకే, ఈ యారో సెట్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద థర్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద గిఫ్ట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద టామ్ అండ్ జెర్రీ. నెక్స్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్. ఈ విధంగా సెట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, జూమ్ అవుట్. ఓకే, ఎప్పుడైనా కానీ మన ఫొటోస్ అనేది ఓకే జస్ట్ దీనికి ప్యారలల్గా రాకూడదు, ఇది దాటకూడదు. ఓకే, ఇది ఎక్కువ వచ్చింది. ఓకే, జస్ట్ ఇట్లా మూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, జస్ట్ ఇది దాటకూడదు. ఒకవేళ ఎక్కువ కావాలి అంటే జస్ట్ ఇట్లన్నా ఓకే. ఓకేనా, జస్ట్ ఈ విధంగా సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, జస్ట్ ఈ విధంగా సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు ఎన్ని ఫోటోస్ సెట్ చేస్తాం? 1 2 3 4 5 6 7 8. ఓకే, ఇట్లా ఈ విధంగా సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఒక ప్రింటింగ్ ఎట్లా వస్తుందో చూడడానికి హోమ్, ప్రింట్ ప్రివ్యూ ఇట్లా సెట్ చేసుకోవచ్చు.